Barabara mpenzi mtazamaji, zikiwa ni dakika za kuhesabu kabla ya kutimu saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Waambaje na hali, wingi wa matumaini kuwa ubuheri wa afya na siku yako imekuendea salama salmin. Karibu ndani ya taarifa kuu. Meza ya habari ya Lookuptv imekuandalia taarifa kemkem, lakini kwanza tupate yaliyomo. Na kwenye taarifa kuu, mamlaka ya kutathmini ubora wa bidhaa nchini KEBS yasema mbolea ya ruzuku ni gushi. Familia za miili ya watu 34 iliyotambuliwa kutoka msitu wa Shakahola watapokezwa miili ya wapendwa wao kuanzia tarehe 26 mwezi huu. Fertilizer we were expecting early this month will be arriving I think by the 10th of April. Rais William RUTO sasa thibitisha kuwa mbolea ya ruzuku kwa msimu wa upanzi mwaka huu itachelewa na kuwasili nchini tarehe 10 mwezi Aprili. I hereby commit the nomination of Mr. Zilizopoteza as the Deputy Governor of Kisii County Government. Na gavana wa Kisii Simbarati amteua Julius Elijah Obebo kama naibu gavana mpya wa kaunti hiyo. Na kukaribisha tuandamane hadi tamati. Kumbuka habari hizi zinakujia mbashara kwenye runinga yako ya Lookuptv, kwenye Signet na kupitia kurasa zetu zote za kijamii, ukurasa wa Facebook, ukurasa wa X na ukurasa wa YouTube. Utatupata @Lookuptv. Kama kawaida yetu, tunakuomba uweze kutembelea kurasa hizo, utupe maoni yako kuhusiana na taarifa zetu. Tutakuwa na furaha kusoma baadhi ya jumbe hizo kadri tunavyosonga mbele na taarifa hizi. Mimi ni Henry Anyula na mfasiri wangu wa lugha ishara ni Josephine Oko, na tunaanza rasmi. Mamlaka ya kutathmini ubora wa bidhaa nchini KEBS imesema mbolea ya ruzuku ni ghushi. KEBS imetoa magunia 5840 ya mbolea aina ya BLGPC kutoka kwa soko humu nchini. Akizungumza mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu kilimo, Ngari amesema kampuni ya SBL Innovate Limited iliomba ruhusa ya kutengeneza mbolea hiyo Januari mwaka jana, na japo ilipewa leseni, uchunguzi uliofanyiwa bidhaa hiyo Januari mwaka huu ulionyesha kuwa mbolea inayouzwa sio ile iliyohalalishwa. Mevin Getembe ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. To confirm that the Kenya Bureau of Standards, who are the first team to meet out of the many institutions that we've invited, have confirmed that the standard they issued is not the one that was found on that particular commodity. Ati inazidi kuibuka kutokana na kuwepo kwa bidhaa iliyo na mhuri gushi wa mamlaka ya kutathmini ubora wa bidhaa nchini KEBS. KEBS ikiwaonya Wakenya dhidi ya mbolea hiyo gushi na usambazwa kwenye masoko tofauti nchini, huku zaidi ya mifuko 5800 ya mbolea hiyo tayari ikitumika na wakulima. We don't have it in our database as a certified product by KEBS. And you are telling us that every product that sells in Kenya must pass through you? Yes. Is there any product that you can buy from anywhere and rely on their certification? Like if probably a product is certified in Uganda and Tanzania under the East African Trading Protocol, would it land here in Kenya with their GPC? Yes, it would, under the Mutual Recognition Agreement. Okay, so have you checked that? It would have the mark notified under the East African community. So if it is from Tanzania, it would have the TBS mark. If it's from Uganda, it would have the UNBS mark. Ours as what? The S mark, the standardization mark. Okay, so you are saying this is just another level of fraud. Besides the product itself, there is also fraudulence of the name. It is fraud. Proceed. Akizungumza mbele ya kamati ya kilimo ya bunge, meneja mkurugenzi wa KEBS Esther Ngari amesema kuwa haikuidhinisha ubora wa bidhaa hiyo licha ya bidhaa hiyo kuwa na muhuri rasmi wa KEBS. From what we have found so far is that this particular fertilizer or this particular product was being distributed through SCPP. We have not received any communication from
regards to this particular product or any clarification on the product. We started our sampling on 5th of February. The sampling, so we took 59 samples from all over the country. And then when results started coming in and we noted the failure, on 8th of March, we suspended the permit that was being put on that product. Kamati hiyo ilibaini kuwa mbolea iliyokuwa ikisambazwa ilikuwa na 40% ya mbolea ya kiasili pamoja na madini hatari. It's actually not an organic fertilizer. It is not a fertilizer as it were, because they have analyzed the components that make up this particular product, and they found it's a diatomite, and diatomite is not necessarily a fertilizer. Mevin Getembe, Lookuptv. Songe mbele ambapo familia za miili ya watu 34 iliyotambuliwa kutoka msitu wa Shakahola zitapokezwa miili ya wapendwa wao kuanzia tarehe 26 mwezi Machi. Akizungumza katika makafani ya Malindi, mkaguzi mkuu wa maiti Johansen Oduor amedokeza kuwa serikali imeanza mikakati ya kuwashauri familia hizo kabla ya kuwapa miili ya wapendwa wao. Shamila Baraza anaarifu zaidi. Hatimaye familia zilizowapoteza wapendwa wao kufuatia mfungo mkali wa dini potovu katika msitu wa Shakahola watapokezwa miili ya wapendwa wao kuanzia tarehe 26 mwezi Machi mwaka huu. Akizungumza na wanahabari, mkaguzi mkuu wa maiti Johansen Oduor amebaini kuwa tayari familia husika zimejulishwa huku utaratibu maalum ukifuatwa. Aidha, ameongeza kuwa haya yanajiri huku familia husika zikipewa ushauri na saha. So far, the government chemists have identified a total of 34 bodies which have been linked to relatives, and we are going to start releasing the bodies from next week on 26th. The process include logistics, which we are currently undertaking this week, which is organizing for counselors who will counsel these people and also contacting the relatives who will come here for the purpose of taking their loved ones. Oduor amedokeza kuwa familia hizi zitahitajika kuleta barua kutoka kwa chifu ndiposa watu waliotoa sampuli za DNA kupewa miili ya wapendwa wao. Vilevile miili ambayo haitachukuliwa na familia baada ya muda uliowekwa na sheria itazikwa na serikali. Oduor aliongeza kuwa awamu ya 5 ya kufukua miili itaanza mara tu zoezi hilo litakapokamilika. They have to come with a letter from the chief so that we can be able to identify these persons as the real relatives to these victims. Secondly, they'll have to come with the person who donated the DNA, because this is a person who was directly linked to the deceased. So upon coming, we'll counsel, we'll have them identify the body, then we'll release the body to them. Mmoja wa familia husika amedokeza kuwa alipotezwa wapendwa 8 ambapo ni 5 tu ambao wametambuliwa kupitia DNA, huku akipongeza hatua ya serikali ya kuwapa miili ya wapendwa wao. We lost 8 members and 5 of them were able to be identified through DNA, and today I'm here with the journalists and we have managed to see the DCI, RUTO and the doctor. Sasa ni afueni kwa familia na jamaa na marafiki waliosubiri kwa muda kuipata miili ya wapendwa wao. Shamila Baraza, Lookuptv. Asante sana mwanahabari wetu Shamila Baraza. Tukisonga mbele, waziri wa usalama Kithure Kindiki amesema serikali kuu inaendelea kuweka mikakati ya kutokomeza uhalifu nchini kama njia ya kuimarisha usalama, kudhibiti mashambulizi na kustawisha maendeleo katika taifa. Maafisa wa usalama sasa watatumia vifaa vya kisasa katika vita dhidi ya uhalifu. Faith Charles na utathmini wa taarifa hiyo. Katika kipindi cha miezi 6, serikali imetumia takriban shilingi bilioni 7.6 na kunuia kutumia shilingi bilioni 29.4 katika kipindi cha miaka 3 ijayo. Hii ni mpango wa uboreshaji wa vifaa vya maafisa wa polisi kwa kupata vifaa vya kisasa vinavyotumika na maafisa hao. Akizungumza katika hafla ya kutoa kundi la kwanza la vifaa katika maeneo mbalimbali, waziri wa usalama Kithure Kindiki amedokeza kuwa serikali inawekeza katika uboreshaji wa vifaa ili kuangamiza donda la uhalifu nchini. I am also authorized to announce that in another 1 month, we will also be receiving
the second batch, and we will commission the same equipment in this manner that we have done today. Hata hivyo, Kindiki amewahimiza maafisa wa usalama kutolegeza kamba katika juhudi zao za kuwakamata wahalifu, akiwahakikishia kuwa serikali kuu inaunga mkono katika vita hivyo, huku akiomba raia kuunga mkono katika kuboresha usalama nchini. Going forward, security officers in the front line are directed to act mercilessly and thwart the work of bandits, and make sure that they take down bandits and other dangerous criminals before they take down the people of Kenya, before they hurt a police officer or a law enforcement officer. Haya yanajiri huku Inspector Generali wa polisi Japhet Koome akiunga mkono vita hivyo. I assure you, the members of the National Police Service are committed service officers. They are patriotic and they are ready to discharge their mandate of protecting this country, protecting the property of our people, protecting the lives of our people. That is a mandate, I can tell you without fear of contradiction, that they discharge without fear or favor. Faye Charles, Lookuptv. Waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen ameagiza kuchunguzwa upya kwa madereva wanaoendesha magari ya uchukuzi wa umma, lori na matrela ili kukabiliana na ongezeko la hivi majuzi la ajali za barabarani kote nchini ambazo zimegharimu maisha ya watu na kuacha wengi na majeraha mabaya. Mwanahabari wetu John Matava na taarifa hii kwa kina. Akifika mbele ya Seneti, waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen aliagiza shirika la NTSA na polisi kuzidisha juhudi za utekelezaji wa sheria za barabarani nchini kote na kukamata magari makuu yanayoweka hatarini usalama wa barabarani. I believe the new direction will help us to be able to deal with this menace. But last, Mr. Speaker, just to emphasize, even this tractor menace, including driving on the roads, Mr. Speaker, the statistics show that most of the accidents are as a result of drivers' behavior. Mr. Speaker, when I announced last year that the drivers will be retested and that you will not get a certificate, the driving license retested, there was hue and cry. Vile Murkomen alitaja kuwa kampuni ya ndege ya Kenya Airways ipo katika harakati za kuimarisha biashara yake baada ya ujio wa COVID-19 uliosambaratisha shughuli zake. Kenya Airways reported an operating profit in the first half of financial year 2023, a milestone that it hadn't reached in the previous 6 years. The airline has made a significant 120% improvement, reporting an operating profit of 998 million compared to the same period in the previous year, where there was a reported loss of 5 billion. The table number 10 will explain. The growth was fueled by the 56% increase in group revenue, reaching an impressive 75 billion. Additionally, our passenger numbers surged 2.3 million, an impressive 43% growth from 1.6 million. And our earnings before interest, tax and depreciation and amortization and rent costs witnessed a commendable upswing of 7 points. Kwa upande wake, waziri wa elimu Ezekiel Machogu alitaja kuwa sekta ya elimu inaendelea kuimarika baada ya kuajiri walimu 56,750 tangu kuchukua hatamu. This administration, ever since 2022, we have been able to put in place very good arrangements for teacher recruitment. Up to now, we have been able to recruit 56,750 teachers, right from primary to junior school all the way to senior school. And in order for us to be able to prepare these particular teachers to be properly equipped in matters of junior school and even senior school, we have undertaken a retooling, particularly on areas of pedagogy. We are also worked on the curriculum, not only for... John Matava, Lookuptv.
Rais William Ruto sasa amethibitisha mbolea ya ruzuku kwa msimu wa upanzi mwaka huu itachelewa na kuwasili nchini tarehe 10 mwezi Aprili. Kiongozi wa taifa anasema meli yenye shehena ya mbolea iliyotarajiwa kuwasili nchini mapema mwezi huu wa Machi ilikumbwa na matatizo ikiwa safarini. Amewataka wakulima kuwa na subra wakati serikali ikifanya kila juhudi kuhakikisha wanapata mbolea kwa shughuli za upanzi. Baada ya kilio kutoka kwa wakulima maeneo tofauti ya nchi kufuatia kukosekana kwa mbolea katika magala ya nafaka nchini, serikali sasa imenena. Rais William Ruto ambaye amehudhuria kongamano la uwekezaji la kaunti ya Kakamega amekiri mbolea ya ruzuku kwa msimu huu wa upanzi itachelewa kuwafikia wakulima. The fertilizer subsidy program is on course. We've had challenges because of intermittent supply. Fertilizer we were expecting early this month will be arriving, I think by the 10th of April because of the challenges we have in the Red Sea. But we have looked for alternative sources of fertilizer. Huku msimu wa upanzi ukitarajiwa kuanza hivi karibuni na wakulima wakiwa mbioni kutayarisha mashamba, rais amewataka wakulima kuwa na subra na kuhakikishia kila mmoja atapata mbolea hiyo pindi itakapowasili. And I want to assure the farmers in Kenya that government of Kenya will make sure the Ministry of Agriculture is working round the clock to make sure that every farmer gets the requisite fertilizer before the season is over. Bali na matatizo ya mbolea, Rais Ruto amesema serikali itawekeza bilioni 100 katika ujenzi wa miundombinu ya barabara nchini. In this year's budget, because of the development of roads across Kenya, the government of Kenya will be committing 120 billion Kenya shillings for development of roads across Kenya. Amongst those roads are the priority list that I was given by the Kakamega leadership. Kaunti ya Kakamega nayo itanufaika na uwekezaji wa bilioni 2.5, pesa zitakazowekezwa katika mradi wa kuzalisha nguvu za umeme. Before the end of this year, the government of Kenya will be expending a program that is going to commit us to about 10 billion shillings to build a new transmission line from Kibos, Masaka to Kakamega, complete with a station that will ensure predictable, reliable energy and electricity to Kakamega County. Kakamega's huge economic potential which has been untapped, and that is why this is the time that you want to showcase what Kakamega has. On a pure startup basis, pure startup capital basis in dollars, Kenya leads the continent. And from a workforce perspective, Kenya is English speaking. As I said, every firm I have spoken to, and I speak to all the foreign direct investors here, they rave about the quality of the Kenyan workforce. Henry Tende Anyula, Lookuptv. Gavana wa Kisii Simba Arati amemteua Julius Elijah Obebo kama naibu gavana mpya wa kaunti hiyo. Uteuzi wa Obebo unaajiri baada ya aliyekuwa naibu gavana Robert Monda kung'atuliwa kutoka ofisini na wawakilishi wadi, bunge la seneti likiidhinisha uamuzi huo wa bunge la kaunti. Onesmus Musonye na mengi zaidi. Katika tangazo lilotolewa na spika wa kaunti ya Kisii Philip Nanyumba hii leo, gavana wa kaunti ya Kisii Simba Arati amemteua Julius Elijah Obebo kama naibu gavana wa kaunti hiyo. Obebo amekuwa akitumikia kaunti ya Kisii kama mwenyekiti wa bodi ya utumishi wa umma kabla ya uteuzi wake. Aidha, uteuzi huu unatarajiwa kuidhinishwa na bunge la kaunti ya Kisii chini ya siku 60 kama ilivyoratibiwa katika sheria. As led with the provision of the Public Appointment County Assembly's Approval Act number 5 of 2017, I do here nominate the following person as on below for the position of the Deputy Governor for the vetting and approval by the County Assembly. Name, Mr. Elijah Obebo. ID number 16004184. Honorable members, uteuzi huu unajiri baada ya aliyekuwa naibu gavana wa kaunti ya Kisii Robert Monda kubanduliwa kutoka ofisini na bunge la kaunti ya Kisii, huku bunge la seneti likiidhinisha kubanduliwa kwake kwa matumizi mabaya ya ofisi na ulaji rushwa. Now
Honorable Senators, pursuant to Article 181 of the Constitution, Section 33(7) of the County Governments Act, and the Standing Order 86 of the Senate Standing Orders, the Senate has resolved to remove from office by impeachment Honorable Dr. Robert Monda, the Deputy Governor of Kisii County, and the Deputy Governor therefore ceases to hold office forthwith. Monda atakuwa ni naibu gavana wa kwanza kubanduliwa nchini. Naibu gavana wa Siaya William Oduol alibanduliwa na bunge la kaunti ya Siaya, lakini uamuzi huo ukatupiliwa nje na bunge la seneti. Huku hali ya utulivu ikirudi katika kaunti ya Kisii, Monda sasa amewasilisha kesi ya kupinga kubanduliwa kwake mahakamani Kisii. Onesmus Msonye, Lookuptv. Na mtazamaji, habari hiyo ya mwanahabari mwenza Onesmus Msonye inanipeleka katika awamu ya kwanza ya mapumziko. Usicheze mbali, tunapumzika kwa muda mfupi tu, tukirejea ni habari zaidi zikiwemo spoti. University of Nairobi is a distinguished institution of higher learning dedicated to nurturing your intellectual curiosity and pushing the boundaries of knowledge. From state-of-the-art laboratories to modern libraries equipped with the latest resources, we provide you with the tools you need to succeed. Choose from a wide range of programs designed to prepare you for challenges of tomorrow's world, whether in STEM, humanities, business, or the arts. Our strong industry connections and career service support will help you translate your education into meaningful career opportunities upon graduation. Join a vibrant community of scholars from around the world, fostering cultural exchange, collaboration, and lifelong friendships. Book your space now for September intakes. Log in to https://www.uonbi.ac.ke for a wide range of courses to choose from. You can also contact +254 020 491 0000 or email us at pr@ounbi.ac.ke. Naam, karibu tena kwa awamu ya pili ya taarifa zetu. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya kusambaza umeme nchini KPLC Joseph Siror siku ya Jumatano alifika mbele ya kamati ya bunge la kitaifa ya Kawi ili kueleza hali halisi kuhusu ukusanyaji wa zaidi ya shilingi bilioni 1 kutoka kwa Wakenya wanaoendelea kusubiri kuunganishwa kwenye mradi wa umeme hadi sasa. Haya ni kwa mujibu wa ripoti ya mkaguzi mkuu ya mwaka uliokamilika wa tarehe 30 Juni 2023. Kamati ilitafuta ufafanuzi wa mtendaji mkuu kuelewa iwapo kampuni ya kusambaza umeme ya Kenya Power ina uwezo wa kushughulikia masuala ya utoaji huduma kikamilifu. Stanley Lugaria anatuarifu zaidi. Kamati ya Kawi ikiongozwa na mbunge wa Mwala Vincent Musau almaarufu Kawaya imemwelekeza mkurugenzi mkuu wa kampuni ya kusambaza umeme Joseph Siror kujitokeza tena na mapendekezo ya kuridhisha katika suala la miradi iliyotajwa na mkaguzi mkuu Nancy Gathungu mwaka uliokamilika Juni 2023, ikiwemo malipo ya zaidi ya shilingi bilioni 1 kutoka kwa wateja yaliyopokelewa chini ya mradi wa ruzuku ambao Siror alielezea tangia kutupiliwa mbali kwa ruzuku hiyo wamesimamisha mchakato wa kuunganishia umeme watu nchini. And the company has had a lot of challenges in this material availability, mainly because of litigation. Kamati ikidhibitisha uhamisho wa mgao wa fedha kutoka kwa kampuni hiyo ya kusambaza umeme hadi kwa shirika la kusambaza umeme katika maeneo ya metal maarufu REREC, wakikariri kuwepo kwa msaada unaoandaliwa bungeni unaopendekeza kubatilishwa kwa vipengee kadhaa, ikiwa ni pamoja na kupokea vifaa na huduma za kuunganisha umeme kutoka kwa watu ambao sio wafanyikazi wa kampuni hiyo ya umeme. Hatua hii ikilenga kuimarisha ukusanyaji wa mapato, kuongeza utoaji huduma na kuhakikisha Wakenya wanaunganishiwa umeme. So that they can sensitize members of the public on this, because you see some of these members of the public have been waiting for those meters installation for 2 years. I have a problem where some last mile projects were left hanging
They were not even completed. Yet we are speaking about the last mile even after 11 years. But additionally, some customers were affected by the change of government policy on connections and withdrawal of connectivity subsidies. You know, the structure of implementation for them was based on government subsidies. So when that was withdrawn, of course, it throws the project into off balance. So such customers were translated into the last mile connectivity program, which has also faced delayed exchequer disbursement. Kampuni ya umeme inadai kuwepo kwa upungufu wa vifaa vya kuwaunganishia zaidi ya wateja 21,700 wanaotafuta umeme, wakiwemo waliokuwa kwenye orodha ya kusubiri kwa zaidi ya miaka 11, huku kamati ikihoji iwapo kampuni ina sheria kabambe jinsi ya kuwarejeshea watu waliolipia zaidi ya shilingi 35,000 kuunganishiwa umeme, lakini badala yake wakiunganishiwa chini ya mradi wa ruzuku almaarufu last mile. For connection, not for consumption. What is your policy around compensating these customers equally? Because now the other customers who are Kenyans who had not paid anything have also benefited from the last mile program. A policy that touches on how they are to be compensated. But what we do is we engage these customers. Those who paid 35,980. The customers were engaged. Stanley Lugaria, Lookuptv, Nairobi. Washikadau mbalimbali wa ziwa Naivasha wameelezea wasiwasi wao kuhusiana na taka zinazorushwa kwenye maji ya ziwa hilo. Aidha, washikadau hao wamelalama kuwa taka hizo zinaathiri samaki walio ndani ya maji, huku samaki hao sasa wakiwa sio wakuliwa na binadamu. Haya yanajiri huku serikali ya kaunti ya Nakuru ikianzisha mradi wa kufungua mifumo yote ya maji katika maeneo yote ya kaunti hiyo. Wiki chache tu baada ya idara ya afya kutoa tahadhari kwa samaki wa ziwa Nakuru wana kemikali na hawafai kuliwa na binadamu, washikadau wa ziwa Naivasha wamejitokeza kueleza malalamiko yao juu ya taka zinazotupwa ndani ya ziwa hilo. Kwa mujibu wa mwakilishi wa wadi wa Lakeview jijini Naivasha, Alex Mbugwa, kwa miaka mingi taka zimekuwa zikitupwa katika ziwa hilo, na jambo hilo limewafanya wavuvi pamoja na wakazi wa eneo hilo kugopa kuwala samaki wa ziwa hilo. 4 years ago, we had a major clogging of these drainages when Lake Naivasha broke the terrains and came back where the residents stay here. What we have here is a catastrophic kind of situation, and I must say that thanks to the governor, Susan Keheka, for at least allowing us to have such a program of upgrading our estate, because whatever we have here, if we don't clean it today, we'll head straight to the lake. It will affect the fish. Joyce Ndegwa, mmoja wa wakazi, alisema kuwa watoto wao wameathirika na magonjwa mbalimbali kufuatia ziwa hilo kujaa taka, jambo ambalo liliwasukuma vijana kujitokeza kwa wingi ili kuondoa taka hizo kwenye ziwa hilo. Tukiathiriwa na magonjwa kama typhoid, tumekuwa tukiathiriwa na magonjwa kama malaria, na siku ya leo tunaona hizo zote tutakuwa tumezisahau, kwa sababu hii kazi ya leo imekuwa overhaul. Hao vijana wetu wamefanya kazi ya overhaul ya kuclean hizi drainage. Kuna hofu kwa sababu hii maji ikifika kwa lake ikiwa hivyo inadhuru zile samaki ziko pale, kwa sababu iko na chemicals na iko na toxic ndani yake. Huku akishukuru serikali ya kaunti kwa kuwatumia vijana kuhakikisha kuwa taka hizo zinatolewa, mmoja wa wakazi wa eneo hilo, Victor Osmo, amesema kuwa usafi huu utasaidia ziwa hilo kubaki kuwa na maji safi pamoja na kupunguza idadi ya magonjwa yanayokurupuka kutokana na uchafu katika eneo hilo. We're improving our lake by the way. So kozi na kwanga fresh water lake, so ina improve tena kuwa na mazao mema. Hii maji ikiwa stagnant inasababisha kunakuwa na magonjwa mengi, kunakuwa na mosquitoes. Then we are not provided. Najua saizi hakuna mtu anakuja kwa manyumba na provide na maneti, so inasababisha kunakuwa na magonjwa mengi. But as for now tunaweza drain inatembea, so magonjwa yanaweza pungua. Ebikadenyi, runinga ya Lookup. Huku vita dhidi ya pombe haramu vikiendelea nchini, kamishna wa mkoa wa Kaskazini Mashariki John Otieno ametoa onyo kwa maafisa wa usalama wanaomiliki baa na kuendesha biashara ya vileo, na akiwataka wakome kuendesha biashara hiyo au kujiuzulu. George Kaesi na taarifa zaidi kwenye taarifa za kaunti.
Akizungumza katika mkutano na maafisa wa usalama kaunti ya Garissa, kamishna wa mkoa wa Kaskazini Mashariki John Otieno aliweka wazi kwa wauzaji pombe wapatao 53 waliokiuka sheria wamekamatwa na zaidi ya lita 500 za pombe haramu kuharibiwa. Haya yanajiri huku serikali ikizidi kusisitiza kuwa haitolegeza kamba katika vita dhidi ya pombe haramu, dawa za kulevya na mihadarati kote nchini na kuonekana kupiga jeki vita vyake. Aidha, Otieno ameonya maafisa wa usalama wanaomiliki baa na maduka za vileo dhidi ya kulemaza juhudi za serikali za kupambana na donda sugu ambalo limeleta athari kubwa kwa vijana na taifa kwa ujumla. We have identified some officers, law enforcement officers in Garissa County who are owning bars, and I want to tell them they either resign today or we catch up with them. So this is a war that we must fight together. Kwingineko, gavana wa West Pokot Simon Kajapina amezindua mpango kabambe kusambaza mbegu na miche ya miti ya matunda yenye thamani ya milioni 60 ili kuwasaidia kulima katika uzalishaji wa chakula na kushughulikia swala zima la usalama wa chakula kaunti nzima. Hatua hii inalenga kusaidia kulima kupunguza madhara ya kiangazi na kuondoa hofu ya wakazi kukosa chakula cha kutosha. Leo tunazindua mbegu ya mahindi ambaye ile inasema itafaidi wakulima zaidi ya 1136. Pia tumelete mbegu za zile mimea za kukua kwa muda mrefu. Hatimaye kampuni ya kitaifa ya mvinyo almaarufu Kenya Wine Agency imeingia katika mkataba wa ushirikiano na Mukuru Promotion Center na Tamarin Group ili kutoa mafunzo kwa vijana wanaoishi katika mtaa wa mabanda wa Mukuru kupitia mpango wa Inua. Kampuni hiyo itawekeza kima cha shilingi milioni 10 katika kipindi cha miaka mitatu ili kuwezesha vijana kupata riziki na kujiendeleza. We always encourage the youth to be job creators and wealth creators, so that you not only look for jobs, but one day you also dream of creating your own enterprise, and you also employ others who are seeking for the jobs. The parties involved will be able to leverage on resources, build synergies, and harness technical expertise as a strategy to address youth employment through skills development, internship, and mentorship. Karibu sasa tudunde viwanjani. Mshambuliaji Jonah Ayunga amefurahi kuitwa kwake kwa mara ya kwanza kujiunga na timu ya taifa ya soka Harambee Stars. Ayunga ambaye anachezea timu ya St Mirren nchini Scotland amejumuishwa katika kikosi cha Enkin Firat kitakachoshiriki mashindano ya soka ya mataifa manne. Felix Olana na mengi katika mseto wa spoti. In 2017 and 2018. Mshambuliaji Jonah Ayunga amefurahishwa kuitwa kwake katika timu ya taifa ya kandanda Harambee Stars. Ayunga ambaye anaichezea timu ya St Mirren katika ligi kuu ya Scotland amekuwa mchezaji nguzo muhimu kwa timu hiyo baada ya kupona jeraha mapema mwaka huu. This is a great opportunity, the first time that I will hopefully get to impress the coach and play in the tournament. Everyone has helped me out on the pitch. Everyone's working hard and fighting to be in the team. There's a lot of competition in each position, which is always good. It makes everyone's levels go up when you know you're not safe to be in the team. So I've just got to think of myself and try and impress the coach every time I get the chance. I think if I focus on the tournament this time and show my best in the tournament and earn myself the right to come in June. The atmosphere is amazing. Everyone is very happy to be here, of course, and everyone is training well and pushing hard. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 26 amezaliwa nchini Uingereza na wazazi raia ya Kenya na kukulia katika akademia ya soka ya Brighton and Hove Albion. Leonard Odipo amejiuzulu kwa mkufunzi wa timu ya Mathare United kutokana na timu hiyo kupoteza magoli 3-0 dhidi ya Mole Children's Family katika mchuano wa ligi ya ngazi ya kitaifa NSL. Odipo ambaye ana cheti cha ukufunzi cha CAF kiwango cha A alijiunga na The Slum Boys kabla ya msimu huu kuanza. Sasa wanashikilia nafasi ya pili katika msimamo wa jedwali kwa alama 46, alama 6 tu nyuma ya vinara Naivas walio na alama 52. Aidha, Mathare United imetoa taarifa kwamba timu hiyo na Leonard Odipo wameafikiana kutamatisha mkataba wao. Hatimaye timu ya taifa ya wanaume ya mpira wa wavu Wafalme wamefuzu kushiriki nusu fainali ya mashindano ya mpira wa wavu katika mashindano ya michezo ya bara Afrika. Wafalme waliwalaza Burkina Faso 3-0 ya alama 25-10.
alama 25 kwa 22 na alama 25 kwa 21. Timu hiyo inayoongozwa na mkufunzi Gideon Tarus inalenga kufanya vizuri msimu huu, hasa baada ya kumaliza katika nafasi ya 3 msimu wa mwaka wa 2011 jijini Maputo nchini Msumbiji. Felix Solana, Lookuptv, michezo. Naam, dakika 31 baada ya saa 1, mpenzi mtazamaji, tumefika mwisho wa taarifa kuu usiku wa leo. Kennedy Jumba Asirigwa na Man Ngundi mmesema mmekuwa mkizifuatilia taarifa zetu kwenye mtandao wetu wa Facebook. Asante sana kwa wote walioshiriki kutuma maoni yenu kuhusiana na taarifa zetu. Kwa niaba ya kikosi kizima kilichoshiriki kuziandaa taarifa hizi, nasema asante sana. Tunakutakia usiku mwema. Niite Henry Anyula na mfasiri wangu wa lugha ishara usiku wa leo amekuwa Josephine Oko. Alamsiki. We value your feedback and welcome your complaints about our programming and operations. Feel free to get in touch with us through 0700 893